ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ 3-4 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਡੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, जो आजकल नहीं मिलती सानू। छू लेने दो इन नन्हे हाथों को चांद सितारे, छू लेने दो इन नन्हे हाथों को चांद सितारे, वरना 2-4 किताबें पढ़कर हम जैसे हो जाएंगे। I grew up in America, but my roots trace back to Punjab. It's my motherland. The food, dances, the music, and the warm welcome I get makes me want to keep coming back. However, during a previous trip when I was researching on the history of human rights violations in Punjab, I learned that the violence had morphed from a physical violence into an economic one. Farmers in the villages were committing suicide at an alarming rate, and the state was failing to recognize the crisis. As I dug deeper, I was disturbed by the stories I heard and started to think about the impact that a farmer's death must have on his wife and children he leaves behind. I felt driven to meet the children in particular, and so my team and I headed to the villages of Punjab. When I arrived in the villages, reality hit me. I didn't have to go far to find suicide families. Local volunteers told me that the suicides were almost on every street, and in many cases, they were only a short walk away from one home to the next. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਜੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵੀ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 1 ਬੇਟਾ। ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਾਊ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। I wasn't there to give a solution to all their problems, and honestly, I knew I didn't have all the answers. I'd come to offer them a perspective, an alternative. They could either accept the injustice inflicted upon them or stand up and fight back before their generation gets caught in this vicious cycle of suicides too. ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Growing up just outside of Washington, D.C., I was raised to believe that even as a child, I had a voice that mattered. I took part in human rights demonstrations at a very young age. And looking back now, I often took for granted the freedom we have in America. The freedom to speak up, the freedom to march, and the freedom to raise your voice for what you believe in. Having had these experiences as a child helped shape who I am today, and it was extremely empowering. It's what gave me the strength to face challenges in my life, and it taught me that I, as an individual, could make a difference in the world. Being back in Punjab, I realized that the children here had never and would never have experiences even remotely like mine. If I could find a way to help them build their confidence, this internal sense of empowerment would really go a long way. Here, they were at the lowest point in their lives, living in extreme poverty with nowhere to go or anyone to turn to for help. If I could somehow inspire these children to use their voices to make a difference, that would be something that no one could ever rob them of. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾएंगे ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਾਂ, ਮਾਰੀ ਮਤ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਏ, ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬੇਦਮਾਗ ਵਾਂਗੂ, ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੀਏ। ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੀਏ। ਬਣ ਕੇ ਵਾੜ ਤੇ ਖਾ ਗਈ ਖੇਤ ਸਾਰਾ, ਭੁੱਖੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ। पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभालोए, वैरिया ने लुट लिया अज तेरा मालोए। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभालोए, वैरिया ने लुट लिया आज तेरा मालोए। पगड़ी संभाल जटा। The suicides we have witnessed in this last decade, and the count now is 150,000 across India, and the capitals of course are Punjab, Vidarbha,
Andhra Pradesh, Karnataka, exactly the states which used to be called progressive states, the states where agriculture was not considered backward, states which were not the poorest of states, but in fact, states like Punjab, which were the most prosperous of states. So it is a double tragedy. The British couldn't crush Punjab, the Mughals couldn't crush Punjab, but the Green Revolution crushed Punjab. The Green Revolution began in the 60s as a conditionality to introduce chemicals and poisons into farming, to introduce new seeds, to introduce chemicals from the wars, the pesticides, the herbicides, the fertilizers. And initially all this seemed to work because there were subsidies involved. The World Bank gave the subsidies, the US aid gave the subsidies. But by the 70s, the subsidies started to get withdrawn. By the late 70s, the negative economy had started to show. Farmers were spending more on fertilizers, on pesticides, paying back debts for tractors. That is what has locked the farmers in this debt cycle and the treadmill of chemicals. They haven't got into debt because they were not thinking. They haven't got into debt out of choice. They've been driven into debt by national and global policy. The government of India is responsible because it followed the World Bank instructions. The World Bank is responsible because it gave the loans that made this entire cycle begin. And by the end of the 80s, a new problem started, the epidemic of farmer suicides. ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 120 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਮਾਊ ਮਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ Some people consider suicide as a selfish and cowardly thing to do. How could someone possibly choose to leave their children behind to suffer and clean up all the pieces? In so many ways, it did seem selfish. But at a certain point, I had decided that it didn't feel right for me to be the judge of why someone made the choice to commit suicide or not. In fact, the more I questioned their motives, the more I began to sympathize with the farmers. I understood that they were the victims of a failed system, and I couldn't help but feel compassion for a person who felt trapped in an endless cycle of debt without any options or alternatives. The real issue at hand now was not whether they should have taken their lives or not, but how could we stop future generations from feeling trapped and powerless in the same ways as their parents before them. Because agriculture is kind of so behind the scenes, we just assume food comes miraculously from somewhere. And the suicides have not hit either the national conscience or become an international outrage. I mean, if 150,000 people had been killed in a racial conflict, amnesty would be all over the place. But I don't think it registers an amnesty. This is a human rights outrage. India is a very important country to watch. It's the largest democracy in the world. Which way India goes is very critical for the rest of the world. If Indian democracy ends or is destroyed or is undermined by insurrection, that's the end of democracy. It's a huge revolutionary kind of situation developing in this country. And Sharad Pawar knows that, the government knows that. He's the agriculture minister. He's the parent, so to speak, of all these children in rural India. Pawar will do nothing for the farmers of India, to the poor farmers of India. He will do absolutely nothing. I don't think he cares, really. He's taken agricultural credit out of agriculture. He has forced the farmers into the hands of blood-sucking moneylenders. People went to the moneylender, fell into debt, with debt and interest rates rising to about 100 and 120% per year. And that's why farmer suicides happen.
He is the reason why children today in the Punjab are destitute. He's certainly not going to do anything to help that situation. I'm surprised if he'll even meet with you. I don't think he would have the courage to face them and look them in the eye. The kids wanted to change their lives, but didn't know how and where to start. They put their trust in us and were ready to share their stories with the world. Pavar needed to look beyond data and statistics and see the human impact of the decisions that his office makes. And only the children would be able to bring this realization. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ The plan was to take these children on a journey from Punjab to New Delhi, organize a children's demonstration just for their cause, have them confront the agriculture minister and hand him their letters. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆੜਤੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ For these impoverished children to be able to confront a leader of Sharad Pawar's stature is unheard of. Honestly, the idea of confronting him was far-fetched and even dangerous. I knew we'd have to do something unique that would not only get his attention, but also create a media frenzy which would highlight the plight of these children. I've always felt that there's something incredible about India. It's not just its IT power and its booming economy or its beautiful temples and palaces. For me, the real beauty of this country lies in the resilience of its people, especially the millions of impoverished people. Children like Jasveer, who struggle every day for just one meal. This side of India doesn't exist for most people. No one cares to visit these places or even talk about them. This is the other India, where incredible things happen every day. ਆਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨੇਰੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਚਾਅ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਠਿੰਕਰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਪਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਰਾਣੋ ਜੀ ਰਾਣੋ ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਂ
ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਵਾਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। Sharon Salma's desire to be reunited with their mother is much more complicated than it appears. She remarried after their father's death and now has a new family. Although she lives in a village only a 2-hour drive away, because of financial difficulties, Sharon and Salma haven't seen their mother for over 4 years. ਜਦ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। She said it takes 20 days to learn. ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਰੇ ਆ ਜਾ ਕਰੀ ਸਿੱਖਣ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਬਈ, ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸੀ ਪਾਣੀ ਬਈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਬਈ, ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸੀ ਪਾਣੀ ਬਈ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਮਿਲ ਪਈ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਸਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਮਿਲ ਪਈ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ। श्रीमान जी बेनती है कि मेरा नाम जसवीर कौर है, मेरी उम्र 12 साल दी है। साडे परिवार विच 4 जी हैं। मेरी दादी जी दी उम्र 80 साल दी है। ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਿਰਧ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ 2 ਭਰਾ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अगर छोटा कहूँगा मैं तो पापा का नाम आऊँगा, मैं कहने को नहीं तो रोना आऊँगा।
ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। In this home, there's no electricity, no faucet, no toilet, and no fan to escape India's sweltering summers. This is where Jasveer's family lives. But despite it all, she always has a smile on her face and a positive attitude. All that I could hope was that this trip would help her see the world beyond just her village and inspire her to pursue her dream to be a singer. ਬੋਲਨੀ ਮਾਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਾਲੇ ਖੋਲਨੀ ਮਾਏ ਆਮਤਾ ਮੈਂ ਮਾਏ ਹੋ ਆਮਤਾ ਮੈਂ ਮਾਏ ਆਮਾ ਕਿਹੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁੜਨੀ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਮਾ ਨਾਲ। It was beautiful and painful at the same time to hear Jasveer sing her favorite song. She has such a sweet voice, but the irony of the lyrics really hit me. It describes the loving bond between a mother and a daughter, a relationship which she never had. ਪੇਕਾ ਕਰਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜਨੀ ਪੇਕੇ। ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਬਣੀਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦਿਆਂ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚੱਲ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। Manpreet's mother makes about 50 cents a day, and today, even though she has a high fever, she still works because she needs every penny she can earn. The most difficult choice she faces every day is whether to put food on the table or send her children to school, and that decision tears her apart. ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਂਗੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਮੂਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਜੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਠਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੱਕੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਬਸ ਹੇਠ ਮੇਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਬਾਪ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। Manpreet's watched her mother struggle
and that's pushed her even harder to want to succeed. If she's able to reach out to Sharat Pawar, she might be able to get the education grant she's hoping for. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆੜਤੀਏ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਖੜ ਗਏ। 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਜ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਜ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? देखो जी सन तो कोई पता नहीं। ये तेरी दादी की 25 बीघा जमीन, इस पर 500 रुपए उधार लिए। पहली फसल 400 की हुई, 3 हिस्सा सूद दिया, 1 हिस्सा तूने खाया। इसी तरह दूसरी फसल भी 400 की हुई, 300 सूद में दिया और 100 खाया। इसी तरह 20 साल में इतना सूद दिया, उस पर ये जमीन भी सूद में गई और असल 500 अब तक खड़ा है। ये जमीन तो मेरी है, ये मेरी माँ है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। किसान की जिंदगी का चक्कर यूं ही चलता आया है और यूं ही चलता रहेगा। कल के लिए तैयार रहना। खेत मकान जमीन बैल बदिया सब कुड़ुक नहीं करा लिया तो सुखी लाला नहीं भंगी कहना, लंगोटी बनवा दूंगा लंगोटी। People went to the money lender, fell into debt, with debt and interest rates rising to about 100 and 120% per year. And that's why farmer suicides happen. इनके बैल ले आओ। You render a person completely destitute, and that's illegal. The Supreme Court said poverty can never be a crime. Find out if the person can pay. If the person can't pay, leave that person alone. You do it for industrialists. When a company falls sick, you don't go to the director's house and take his house and his car. You don't do that. So what you don't do for industrialists, why do you do for the farmer? Why this unequal application of the law? It's not permissible at all. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਲਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। मैं तो किसान 300 दुकानदार ने सुनिश्चित कराना भी तक खुद होगा वो कोई गल रहे और बिल्कुल अच्छे बंदे की मतलब सोच नहीं है कि नहीं दिस इज रॉन्ग। This book that you have, what was the process of collecting this data? How many suicides do you have in this book? So author explain that. No, this is the type of affidavit that we get from the Gram Panchayat. That this is a person who committed suicide. The reasons were heavy debt, no income, and pressure from the moneylenders and the government. And the pressure is combined with humiliation by the moneylenders and the governments. 1,408 cases have been verified by the Gram Panchayat. So how long did it take for you to do all of this? This has taken years. This has taken years. It means going to every village, checking up every family, verifying the cases, and then going to the Panchayat for the affidavit. Panchayat wants to check up. They call witnesses. The village assembles together and then gives this affidavit. ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਨੇ 10-15 ਸਾਲ ਘੁੰਮਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੋਵੇਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਲ ਗਏ, ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਪੱਲਿਓਂ ਕੁਝ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 40 ਤੋਂ 45 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। We know the only way to help them is to give them aid that will help their children to be educated so that they can become earners for the family.
Baba Nanak Education Society runs a rescue and revival project, which gives 1,000 rupees a month to families that have been affected by farmer suicides. And that allows the children to stay in school and buy their necessary supplies and uniforms. ਆ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ, ਆ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਟ। ਚੰਗਾ। While Jasveer and her brothers are supported by the Rescue and Revival Project, hundreds of other families are still waiting to be sponsored under this program. There just aren't enough donors, and the number of suicides have been rapidly increasing, so there isn't enough money for everyone in need. If the government were to help in reversing the trend of suicides, the level of need could be greatly reduced. This made us realize even more the importance of our upcoming demonstration and meeting Pawar. Giving him the letters could be a turning point in the lives of so many children. सीधा कर लो तपड़े पैर ठीक रे ओहो ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਕੋਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬੰਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਤਿਰਾ ਉਦਾਸ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬੰਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਵੇ, ਅੰਜੂਆਂ ਤੇ ਡੁੱਬਣਾ ਗੜ ਲਾਉ ਕੌਣ ਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਮਨੋਂ ਕੌਣ ਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਮਨੋਂ ਕੌਣ ਵੇ। Kicked out, we have another day for the backup plan. It's hard to get things done in India, and we only had a few days left before our trip. We were logistically challenged every step of the way, from booking transportation and accommodations to designing the t-shirts that would carry our message. T-shirt पर अगर लिखा हो stop farmer suicides या no more farmer suicides और 700 बच्चे इकट्ठे एक टी-शर्ट पहन के बैठे हैं और जब मीडिया जा रहा हो और वो परेड जा रही हो, एकदम वहाँ पर दिखता है कि भाई you know who are these people, ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। These local activists in New Delhi had agreed to help us organize a demonstration, correspond with media, and most importantly, set up a meeting with Sharad Pawar. However, they had some serious concerns regarding our ambitious plan. But I believe that we can do it, and it is very possible we'll get the media attention and the issue will come out. These kids are going to be from poor background, and poor have different type of, the law applies to them differently. They can simply be put behind bars. Nobody lives in care whether they're 5-year-olds or 15 years old or 20 years old. No, do you think it's really a security issue? I mean, come on, this is still a democracy. It's a republic. State is pretty terrible on these kind of things. So what we are trying to achieve, we may lose out. We want these kids to realize that they can fight for their rights. They can take a stand, they can raise their voice, and they can go out there and talk to the media and bring the issue out to the forefront. They don't have to wait for reporters to come to them. They can come out, they can write letters, and they can become ambassadors. They will be investigating why you are doing this. All they want to do is just wear a t-shirt that says stop killing farmers or stop farmer suicide, because it's a part of the policy, it's a part of the system, and we just want them to wear this shirt. 500 kids, 1,000 kids sit no together. Ordinary person would want to go anywhere near the parade. The stress of planning the demonstration was overwhelming.
and the reality of how challenging it would be started to dawn on me. Fears of everything falling apart, not being able to meet Bavar, or someone potentially being arrested kept building inside my head. But the thought of not moving forward never once crossed my mind. We will march and we will be heard, whether it's on the 26th or a week later. आ गया टाइम दाकी जब ये टोका टुका कांदी भी तो आ गई ओके दाकी जब लप्पा ओए गिरेगा पहले पूछे बाय The more time I spent with the children, the better I got to know them. While they spoke very little of their parents' suicides, I knew they were deeply affected. They were hurt, angry, and confused, but they still had the courage to dream and lead a better life. That's why going to New Delhi to meet Bavar was so important for them. Being around Jasveer made me realize how privileged I was when I was her age. At 7, she lost both her parents, and not having anyone to fall back on must have been traumatizing. She was forced to become the mother for her 2 brothers, and really never had the opportunity to be a child herself. I felt so much compassion and admiration for her at the same time. ओके ये ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਈ ਸੇਮ ਬਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ 6 ਦਿਨ ਲਈ I was excited to see Jasveer pack for the trip. None of these children had ever left their village before, and here they were now, getting ready to go to the other India, the India that had forgotten them. Their trip to New Delhi will give them a chance to not only share their stories with the world, but have their worth be acknowledged. And that's why they'd have to knock on Bavar's door for the sake of their own future. The next morning was the day of the demonstration, and the kids were excited. They got to wear their new shirts, which gave them a sense of unity, and I saw that they were slowly starting to comprehend what we were about to do. It's a miracle when you plan out such a big day,
and all the pieces of the puzzle start to come in place. I felt the energy and the excitement all around us. Word had gotten out about our efforts, and busloads of children came in from nearby schools to support us. It was surreal for me. I felt it. Change was happening. Actually, one would be very amazed to see that young people like this could actually fight back and speak up, despite all that they've been through. If you've seen your father die, and if you've seen your house being locked, and if you've had to leave the place where you stay and lose your agricultural land because of the death of your father, if you've been penalized in this way and you can still fight, it's an amazing saga of courage. It's amazing human spirit to be able to do that. हम चाहते हैं कि पंजाब की सरकार और सेंटर की सरकार दोनों सुने ये मसले पर। अब अगर हम सरकार के आगे पीछे इस पॉलिटिकल इशू में पड़ जाएं कि सेंटर कर रहे हैं या स्टेट कर रहा है, नुकसान इसमें सिर्फ बच्चों का है। Suicide! Never, never! Suicide! Never, never! Suicide! ये इतिहास में ये पहली बार है कि ये जो 12 बच्चे आकर दिल्ली में एक बहुत बड़े प्रदर्शन में शामिल हुए, ये 12 बच्चे नहीं, ये 12 लाख बच्चों के समान हैं। The kids took ownership of the demonstration, and thousands of people marched in unity with them. For me, it was truly uplifting and inspiring to finally experience what we had envisioned. And the enthusiasm of the children truly was the driving force of the demonstration. ये सिर्फ अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि इनको सिर्फ कुछ मिले, ये दिखाना चाहते हैं जो हमारे कृषि मंत्री को कि हमारे जैसे मासूम लाखों बच्चे हैं इस देश में जो इस तरह से बिना किसी छत्र छाया के जीने को मजबूर हैं। I have a feeling that when children as young as these start a movement as vibrant as this, in their lifetime they will see change and massive change. आज हमको हर बच्चे को पूरी तरह इक्विप करना है कि उनको इस तरह के स्किल्स मिलें जिससे वो अपने जीवन को अपने हाथ में रख पाएं। शहर के बच्चे हैं जिन्होंने गांव देखा नहीं पर गांव का सुना है, पर इनका दिल का जो खुल गया और पार्टी का झंडा लेके नहीं घूम रहे हैं। ये आए हैं एक मुद्दा जो ज्वलंत मुद्दा है। मैंने अपने घर की हालत तुम्हारे सामने चिट्ठी रही पेश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चिट्ठी पढ़कर बहुत दुख होगा और हमारी सहायता करोगे। मैं तुम्हें बार बार हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ कि हमारी पढ़ाई का खर्च दिया जाए और हमारे घर की गरीबी देखकर हमारी सहायता की जाए। धन्यवाद। 5 आदमी की परमिशन है। 5 people. वहाँ रोक देंगे। अच्छा 5 आदमी सिर्फ। We had a confirmed appointment with Sharad Pawar and had planned to take all the children with us. But his officials were already giving us a hard time. I don't think Sharad Pawar will have the courage to even speak to a single child. I don't think he's going to allow you to film the interview. I don't think he has either the guts or the honesty to really speak to the children whom he represents. Harpreet, you're not supposed to have the camera here. I know. Things took a turn very quickly. When we first arrived in Pawar's office, we were told that he wasn't available. Since we had a confirmed appointment, we insisted on waiting for him. When they sensed our resistance to leaving, we were asked to exit the building. This, I was told, was the norm of Indian politicians. प्रकाश आवाज बिजी है तो मेमोरेंडम नीचे दे दीजिए आप। 2 मिनट के लिए मिल जाएंगे, बच्चे पंजाब से आए हैं। 4 संगठन के लोग
I couldn't help but think, had we represented a large fertilizer corporation, we'd be embraced with open arms. But for us, he simply didn't have any time. ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤੀ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ We'd come too far to give up. Frantically, we continued to try to set up another meeting with Pawar. अच्छा हमें जो ये बच्चे और जो पूरा ग्रुप है दे वांट मीट लाइक शरद पवार जी एनी हाउ विच वे बिकॉज ये उधर से इतने दूर से आए हैं कल मिल सकते हैं कि किस टाइम हम जाएं उधर 8:45 बजे 6 जनपद को मिलेंगे और सभी जाके मिल सकते हैं As far as current policies go, as far as government is concerned, the problem will get worse because the government is working on a very stupid, blind assumption that India can let 60% of her population disappear. The farmers are not going to disappear. They will become more crisis-ridden, the agrarian crisis will deepen, more children will be left without parents, but they're not going to disappear. And that is why the government policy to not directly address the agrarian crisis as an issue of justice, as an issue of economic distress, as an issue of the rights of the peasant to their land, to their seeds, and to their labor, a rightful return to their labor, is the central question India faces. The 9% growth that India is seeing is hiding a deep, deep malaise in the rural areas. Half the hungry children of the world, half the children dying for lack of food are today in India. We cannot have a prosperous India if the children are being robbed of their very future. The next morning, we awoke to discover that the children's demonstration was the top story in the major national newspapers in India, along with coverage in 5 different languages. There was no way Pawar could have missed what we had done, and we felt confident we would get his attention now. The actions of the children are a slap on the face of the government, there's no doubt about that. There's no alternative for people. The doors of democracy are shut. The doors of the legal system are closed. The legislature doesn't want to listen to them. Who will hear the poor? India is a very important country to watch. It's the largest democracy in the world. Which way India goes is very critical for the rest of the world. If Indian democracy ends or is destroyed or is undermined by insurrection, that's the end of democracy. Shouldn't the people in the West be concerned about how this country is going, or are they going to be taken in by the packaging, the cover on the box, so to speak, and not look inside and see what's there, really? The corruption and the violence and the hunger. Shouldn't the world be concerned about the direction in which the largest democracy in the world is going? For their own sake, not for India's sake, for the sake of the West and for the sake of democracy as we know it today, or is it just business? I'll do business with India and the rest can come later. When we arrived that morning to Pawar's home office, we were once again diplomatically turned away. It was beyond disappointing. His secretary gave us the excuse that Mr. Pawar was tight on time and had prior commitments. But minutes later, when we found out that he was outside, we knew that this was our chance. 2 minutes. Come. सब ये पंजाब से जो आए बच्चे सोलापूरचा ग्रुप आहे हाँ बाहर बैठो लोग
Stick with him. Get in for someone's gonna go. भाई साहब एक मिनट सर ये पंजाब से 2 मिनट एक फोटो अभी हो जाएगा। भैया एक फोटो मंत्री साहब, सर जी He doesn't want to meet him. He doesn't want to meet him. आप सुनिए पहले 2 मिनट। आप एक बच्चों का एक मेमोरेंडम बनाइए जो पंजाब से आए Hi, get this. Hi, get in here. Hi, get in here. ये लीजिए आप। एक मिनट एक दे दो। ये बच्चे को धक्का मार रहे हो आप। दुख महसूस हो रहा है कि सानू टाइम दे के भी नहीं मिले है भी ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੇ ਸਾਨੂੰ जो किस्मत बस बच्चों बस 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 क्यों रो गए बच्चों ले आए सी थे बस कोई भी नहीं गया उन्होंने कोई नहीं I'm just upset because we came this far for the kids and I was hoping that the guy would at least take 2 minutes to hear the kids and he just came and pushed them aside and drove away and it just really hurts me. I was absolutely devastated. I felt everyone's pain and I really understood for the first time what it means to be worthless. All along, I'd been so preoccupied with planning and logistics. But now, for the first time, I had a moment to stand in these children's shoes and realize what it means to be a nobody, a poor person in a world that has no use for you. This is why a farmer pulls the trigger. Not just because he's made poor and he's lost everything, but because he's humiliated and degraded. He's been made insignificant. And he feels he has no way out. I can't fathom what a farmer goes through every day and what their children have to witness. I only got a taste of it, and it crushed me. I was so mad at myself. He was right there, just within reach. I let him drive away without talking to us. I let my kids down. ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆਪ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਹੋਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ नाम क्या है आपका जसवीर कौर जी कि ये कैसे हो सकता है कि ये न्यूज़ आने के बाद भी वो बच्चों से ना मिले तो मतलब उनको दिखाता है कि मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस देश के किसान और किसान के बच्चे ये भाड़ में जाए ठीक है हमें इससे कोई परवाह नहीं पड़ता है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ Gurpreet spoke and he articulated himself so well and he said I'm going to keep fighting and keep coming here until
My demands are met. Get Kai, record him. तो आप एक बार फिर से बता दें, हरप्रीत भी सुन रही है, तो क्या मसला है अब? ठीक है, तो हरप्रीत, वो क्या कह रहे हैं? हरप्रीत सुन रही है। हाँ, तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो 11:30 बजे मिलेंगे आपको उसमें क्या कहते हैं ऑफिस में, वो जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जहाँ आप गए थे ना कल, हाँ वहीं पर। तो वो कह रहे कि एनी विदाउट कैमरा 12 बच्चे और 1 सिंगल पर्सन। ठीक है, ठीक है, कैमरे का नहीं, कैमरे का थोड़ा पुश करो। दो लोग हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। कैमरे का बोलो, एक ही कैमरा आएगा बस, उसका पर स्टिल छोटा, या नहीं तो एक सिंगल कैमरा चलेगा। हाँ, एक ही। नो कैमरा। अब वो पीछे से हमें बुलाना चाहते हैं क्योंकि सबके सामने मिलना नहीं चाहते। सबके सामने बच्चों के जो सवाल है उसका वो उत्तर नहीं दे सकते हैं, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो मीडिया के सामने नहीं मिलना चाहते ताकि दुनिया में मेरी फिर जगह सही ना हो एज ए मंत्री होने के नाते। Recent events had proved that we couldn't be sure what would happen once we arrived at Pavar's office. But the fact he called us this time gave us a little bit of hope that he really would actually meet with us. Regardless of their warning, we still tried to record our meeting. But just moments before Pavar's arrival, our camera was confiscated. Did you take a picture of the kids? No, I haven't. For Pavar, our 30-minute meeting was only a formality. He skirted the issue and said it was the state's responsibility, so he couldn't do anything to help us. Like most politicians, it seemed like he simply passed the buck. अंदर ही वो कहे सी गई नु सर ਨੂੰ ਬਿਜੀ ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि जो भी शरद पवार जी आकर हमारे सामने बात किए, ये उनकी भलमानसी की बात नहीं है, ये हमारे लड़ाई और संघर्ष का नतीजा है कि उनको आके हमारे सामने हमारी बात को सुनना पड़ा। ये मुख्य बात है। किसानों की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या। On our way back from Delhi, we stopped at the Holy Darbar Sahib. It gave the children and me the chance to reflect on our journey. I was reminded of my belief that if empowered, no matter how down, low, or fallen someone is, we all have the capability in ourselves to pick up and keep moving forward. These children had taught me just that. And through this journey,
they were able to tap into an inner courage that they never knew even existed. And in doing so, they started their own little revolution. The message was heard everywhere, loud and clear, that every farmer counts and every child dreams. ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੂਝਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। Jasveer, Sher, Salma, all the children, they were a constant reminder to me of what it means to be a child and how simple dreams are at their age. For Jasveer, it was to meet Pammi Bai, a local celebrity, and become a singer like him. Sher and Salma's dream was to be reunited with their mother after 4 long years. And Manpreet was hoping to receive financial support to continue her education, so that she would be able to fulfill her dream of becoming a teacher someday. ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਚੱਕਰ ਇਹ 1000 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। Welcome, welcome. Oh, thank you very much. हैं? की नाम है तेरा? जसवीर कौर। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਗਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਮਿਲਣੇ ਚੱਲ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਤਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਕੇ। मुझे बचपन में याद ना के बारे में नहीं ये शौक भी रखना है पर पढ़ाई भी रखनी है, क्योंकि पढ़ के ही तू अच्छी कलाकार बन सकती है, तू लोगों च जागृति पैदा कर सकती है, एक मिसाल बन सकती है कि भी एक बच्ची जिहदे उत्ते ना माँ का ना प्यो का कोई साया नहीं हैगा, उस बच्ची ने अपने भरावां नूं लैके किस तरह अपनी लाइफ दे विच जदोजहद की ते किस तरह अज वो कित्थे किस मुकाम ते पहुंची है।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। We all have the capability of changing the world, and sometimes that requires stepping outside of your comfort zone, reaching out, embracing and touching the lives of others simply because you care. I knew that a little inspiration could go a long way, and so I did what I could and hope I made at least some of the right choices. One thing I know for sure is that through this journey, by being able to share their pain, their dreams, and speak out for the first time in their lives, these children were liberated. They were transformed. They came out of their shell. And perhaps not immediately, but I know someday, somewhere down the road, at some turn in their life, this experience will pay off. Prime Minister Manmohan Singh today said that his government would soon announce measures to offer relief to the debt-ridden farmers in an effort to check suicides among them. He also exclaimed that the government is seized of the problem of farmers in many parts of the country. The Union Finance Minister will soon take a decision in the matter to offer relief to the farmers. Dear Guruji, I'm a simple family man, living in Punjab wearing hand-me-downs, cause farming is my job and the crop last year didn't do so good. I guess I was misunderstood when I prayed that you would send an angel to save a sinner, because a father cannot see his children getting thinner. Anyway, I'm running out of options here. The bank sent me a letter making my options clear. The 40% interest has got me in debt and I cannot ingest or swallow the fact that my son is doing crack. The government's doing the Sikhs like the states did the blacks. Shit, the 5 rivers are running abundant, but I can't get a single drop from them. 1, then 2, then 3, then 4. Now 5 of the farmers in my village have committed suicide. But what about me? Have a little mercy. What about me? My farmland's thirsty. What about me? Do I even matter? Feels like the government's always had a vendetta for my people. I am fed up. I get up in the morning but can no longer keep my head up. Instead of them making it better, I feel like they have set up a seek for failure. Knee deep in poverty, kids, I failed ya. Lord, cultivate my property. The wells run dry and they don't run properly no more. Weight on top of me is more than I can bear, and I'm running out of choices. Plus Punjabi farmers don't really have voices in mainstream media. We live under oppression. Bollywood is feeding us lifestyles suggestive of letting go of my roots. I cannot walk in these boots any longer, and my will to survive ain't getting any stronger. Tell me, Father, will you have a little mercy? My children are starving and my farmland's thirsty. What about me? Can I get a little mercy? Is water not a birthright for someone who's thirsty? If I could feed my crops with the rivers that I cry, I can't deny I would deliver from these eyes. What about me? What about my family? What about my rights? Where is the humanity? It's fight or flight, and I think I'm gonna fly. God, I think I'm gonna die. A farmer suicide. A farmer suicide. A farmer suicide. A farmer suicide.
Will you have a little mercy? My children are starving and my farmland's thirsty. Will you have a little mercy? My children are starving and my farmland's thirsty. Will you have a little mercy? My children are starving and my farmland's thirsty. Farmer suicide.